Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Shri Krishna Janmastami Krishna, Shri Krishna Janmastami Mahamahotsav ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Srila Prabhupada ki Srila Gurudeva ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Nitai Gaura Premanande. Om Adhyana Timirandasya Dhyanandana Shalakaya Chakshuruna Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachadam Pangam Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvena Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Harite Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Pradevi Satyavachai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. See, I've missed it. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So on this very wonderful, auspicious festival day, the appearance day of Lord Sri Krishna. Сегодня замечательный и благоприятный день, день явления Господа Шри Кришны. Everyone here? Всем слышно, я надеюсь. Who is Sri Krishna? Кто такой Шри Кришна? And why is this day a very special day? И почему это такой особенный день? There are many reasons why. Есть очень много причин, почему. 5,000 years ago, according to the great literature of the Vedas called Srimad Bhagavatam, the most auspicious event happened for all of human society. 5000 лет назад, согласно великому ведическому писанию Шримад Бхагаватам, произошло самое важное событие для человеческого общества. That event was recorded 5,000 years ago in this great literature called Srimad Bhagavatam. И это событие было записано 5000 лет назад в этом великом писании Шримад Бхагаватам. There is described the complete history of Lord Sri Krishna coming onto this planet, living here for 125 years, and then departing. И там записана полная история того, как Господь Шри Кришна пришел на эту планету
как он прожил здесь 125 лет и затем ушел из этого мира. You know that Sri Krishna, this name, Krishna, it is found all throughout the great literatures of the Vedas. И само имя Кришна можно найти по всем великим писаниям Вед. And the literature of the Vedas goes back beyond 5,000 years, many, many thousands of years. Писание Вед гораздо старше, чем даже 5000 лет. Им уже не 1000 лет. We find that there was a very great civilization existing at that time, not only in India, but spreading throughout the world, even here in Russia. Начиная изучать Веды, мы узнаем, что ранее существовала великая цивилизация, которая была распространена по всему миру, по всем континентам, даже здесь, в России. That civilization was based upon the Vedic knowledge. It was called Vedic civilization. Эта цивилизация основывалась на ведическом знании и называлась ведическая цивилизация. Even the languages of the earth, most of them came from the Sanskrit language. Большинство языков планеты тоже происходит из санскрита. Your Russian language is very closely related to Sanskrit. Русский язык очень тесно связан с санскритом. So this was the original culture, the original spirituality on our planet at that time. И это была изначальная цивилизация, изначальная культура, духовная культура всех времен. It was very highly advanced in all forms of culture. И во всех видах культуры эта традиция, эта цивилизация была очень высоко развита. And also scientifically advanced. А также высоко развита в науке, Very subtle sciences. в том числе и в очень тонких науках. Not like today. You have to have factories to produce little technological gadgets. Сегодня нам необходимы фабрики, чтобы производить различные гаджеты и технологии. It was not like that. Но тогда было совсем At по-другому. that time, very easily, they could harness the subtle energies of nature by sound vibration, by mantra. Тогда они очень легко могли пользоваться разнообразными энергиями планеты, используя для этого звуковые вибрации, мантры. We see remnants of the Vedic civilization in various countries, especially in India, India, Cambodia, and all throughout that whole region. We see the archaeological evidence of this civilization, which was very advanced. И сейчас до сих пор повсюду мы можем встретить остатки ведической цивилизации. Особенно ярко это видно во всем регионе Азии, таких странах, как Индия, Камбоджа. И мы видим на основе этих археологических свидетельств, что эта цивилизация была очень высокоразвитой. Very great temples, great architectural structures, they're still existing today. До сих пор сохранились великие храмы, великие археологические конструкции и свидетельства. And we find evidence of this all over the world. И доказательства тому мы можем найти по всему миру. So the Vedic knowledge and the Vedic civilization was very progressive in all fields of knowledge, medical field, military, all different fields of knowledge. Astrological, astronomical knowledge, everything was there. Ведическая цивилизация была также высоко развита во всех сферах знания, в медицине, в астрономии, в астрологии и во всех прочих областях. And culture, like you just saw this dance, this is called Bharatanatyam. It is a dance that has been developed over thousands of years. И культура тоже была на высоком уровне, как, например, сейчас вы видели танец, он называется Бхаратанатьям, весь этот стиль танца, и этот танец развивался на протяжении тысячелетий. So the art, the dance, drama, all of these different areas of culture, music, was very highly developed. Искусство, танцы, театр,
все это, музыка, все это было очень на высоком уровне развития. And even today, we also see very advanced in these areas. И даже сегодня мы видим, что люди, придерживающиеся ведической культуры, очень высоко развиты в этих областях. And they are all based upon the spiritual literature of the Vedas. All of these different art forms, they are depicting very wonderful stories and histories of great personalities and incarnations of God who appeared. И все искусство ведической культуры основано на великих писаниях Вед. Все это до мельчайших подробностей, до мельчайших жестов описывает и иллюстрирует те истории, которые рассказываются в Ведах о великих личностях, а также об инкарнациях Господа, которые появлялись на этой планете. So according to this Vedic knowledge, 5,000 years ago, at a very auspicious astrological moment, and we have all those calculations exactly of the appearance of Lord Sri Krishna on this planet. И согласно ведическому знанию, ровно 5000 лет назад, в очень благоприятный момент с точки зрения астрологии, на этой планете появился Господь Кришна. И у нас до сих пор есть точные расчеты, точный момент, что с точностью до секунды, до миллисекунд, когда он явился на этой планете. So, we're going to see a couple of little dramas first from our children here, depicting some of the childhood pastimes of Sri Krishna. Сейчас мы также посмотрим пару маленьких зарисовок, где наши дети будут показывать то, как Господь Кришна был маленьким ребенком после своего явления на эту планету. But before we do, we're going to have a short kirtan session, chanting these sound vibrations of Krishna's names. Но перед этим мы немного попоем звуковые вибрации имен Кришны. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda.
Mantra ki Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Gokula Dham ki Yasoda Mama ki Nanda Baba ki Krishna Kanaya ki Nauji Bhaiya ki Brijvasi Dana ki Brijvasi Dana ki Gopa Gopi ki Vasudev Devaki ki Vasudev Devaki ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Samagata Gaura Bhakta Vrinda ki Nitai Gaura Premanande Tokyo Gaura Premanande Gaura Premanande Hare Krishna. Hare Krishna. So, this festival that we're celebrating today is the most joyful occasion И этот праздник, который у нас сегодня, это самый радостный праздник. because Sri Krishna, who is the Supreme Lord, the controller of everything, he came onto this planet 5,000 years ago. Потому что Шри Кришна, Верховный Господь, повелитель всего и вся, пришел на эту планету 5000 лет назад. And from that time, he came here to rescue all the fallen souls in the material universe. Он пришел тогда, чтобы спасать все падшие души в материальной вселенной, By displaying his beautiful pastimes called his lilas, Vrindavan Lila. проявляя свои прекрасные развлечения, которые называются его лилами, Вриндавана лилами. He appeared within human society like a human child. Verhovnaya Lichnost Boga. Krishna, Supreme Personality of Godhead. Кришна — Верховная Личность Бога. Anyone reads this book, Если кто-то прочтет эту книгу, you will fall in love with Krishna. вы просто влюбитесь в Кришну. Krishna is not an imaginary figure Кришна — это не воображаемый персонаж. or a fictitious person. Это не выдумка. His whole life is recorded in Srimad Bhagavatam, and the greatest scholars and spiritual authorities for thousands of years have accepted his pastimes as being the topmost reality. Все его деяния записаны в Шримад Бхагаватам, и величайшие умы, величайшие ученые всех времен принимали это как высшую реальность. So my spiritual master, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 50 years ago, when he came to the West to introduce Krishna and this Vedic culture to the whole world, he translated the Srimad Bhagavatam, the 10th canto, which describes the whole life of Krishna, in 90 different chapters. И мой духовный учитель Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, который 50 лет назад приехал на Запад, чтобы всех нас познакомить с этим великим знанием о Кришне, перевел Шримад Бхагаватам, ее 10-ю песню, где в 90 главах описывается вся жизнь и все деяния Кришны. And there you will find how Krishna played when he was a little child, how he grew up in a cowherd community, very opulent community, and how he enjoyed his pastimes in the material world. И там вы увидите историю о том, как Кришна рос, как он рос в богатом сообществе пастухов, и все его деяния в материальном мире, которые были полны всего великолепия. All of his pastimes are amazing. Все его игры потрясающие, они сверхчеловеческие. But they resemble the loving exchanges that human society has in this world. Но тем не менее напоминают любовные отношения, которые присутствуют в человеческом обществе. So today we want to try to understand Krishna. Who is he in truth, in tаттva? Сегодня мы хотим попытаться понять, кто же такой Кришна, какова истина о нем. Because by understanding Krishna properly, then we will not have to again take birth in this material world and suffer from old age, disease, and death. Потому что когда мы правильно поймем, кто же такой Кришна, нам больше не придется рождаться
снова в материальном мире и испытывать все болезни, страдания и в конечном итоге смерть. Krishna has taught this fact in the Bhagavad Gita, the very most famous book of all the Vedic literature, famous all throughout the world. Кришна сказал об этом факте в Бхагавад-гите, самой известной книге из ведических писаний, потому что эту книгу знают по всему миру. There Krishna himself is speaking about his own self. Там Кришна сам говорит о том, кто он такой. And there he says, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha tyapva deham punar janma naiti mam eti shaurajuna. This means, Krishna is telling, that my birth in this world and my activities in this world, they are transcendental. В этих словах Кришна сам говорит: мое рождение в этом мире и все мои деяния трансцендентны. What does it mean, transcendental? Но что это значит, трансцендентно? There is a material world made out of these 8 material elements: earth, water, fire, air, ether, and so on. Существует материальный мир, который состоит из материальных элементов, таких как огонь, земля, вода, воздух, эфир и так далее. All these elements here, they are not conscious. Все элементы здесь не сознающие, But we are conscious. но мы сознающие. Everyone sitting here is fully conscious. Каждый сидящий здесь полностью осознает. We have awareness of our own self. У нас есть осознание собственного бытия. We have a sense of our own identity. У нас есть чувство собственного «я». So this is the representation, this is the proof that we are soul, that we are conscious spirit, and not these physical elements. И это доказывает, что мы на самом деле души, сознающие существа, которые духовные и вовсе не такие, как инертная материя. But we have somehow come into the material world, and now we receive these temporary bodies. Но каким-то образом мы пришли в материальный мир и получили материальные тела. But this is not our natural position. Но для нас это не естественное положение. Our natural position is to be completely above the material nature. Потому что естественно для нас находиться абсолютно за пределами, выше, чем материальная Everything природа. here in the material world, it will deteriorate. Потому что все существующее в материальном мире рано или поздно Nothing remains разлагается. here permanently. Здесь нет ничего постоянного. But consciousness, spirit, is eternal, never changes. Но сознание, дух вечен и никогда не меняется. So all of us are tiny little particles of consciousness, of spirit. И мы все являемся крохотными частицами сознания, духа. But we are tiny parts and parcels of the supreme conscious being. Мы неотъемлемые частицы, крохотные неотъемлемые частицы высшего сознающего существа. And that supreme person is called Bhagavan in all the Vedas. И во всех ведах эту высшую личность называют Бхагаваном. He is the personality who possesses all opulences, Это та личность, которая обладает всеми достояниями, infinitely, бесконечно. infinite beauty, У него бесконечная красота, infinite knowledge, бесконечное знание, infinite power, бесконечное infinite могущество, wealth, бесконечное богатство, even infinite renunciation, даже detachment, бесконечное отречение, but especially infinite beauty. но в особенности бесконечная He is the красота. supreme, beautiful person, Он наипрекраснейшая and личность, from him all others have come. и из него появились все остальные. So his body is not made of material elements like ours. Его тело не состоит из материальных элементов, как у He нас. has an eternal, transcendental form. У него есть вечная трансцендентная форма. And transcendental means he does not touch the material energy at all. Трансцендентное означает, что материальная энергия совсем его не касается. But by his desire, he can come into the material world. Но по желанию своему он может прийти в материальный мир. He can come into the material world and not be touched by it.
Он может прийти в материальный мир, и тем не менее материальный мир не будет его касаться. That is called transcendental. Это называется And трансцендентом. all of his activities are superhuman. И все его деяния сверхчеловеческие. If someone hears about Krishna's activities, as described in the great literature, Srimad Bhagavatam, then he will not have to take birth here in the material world again. Если кто-то будет слушать о его деяниях, которые описываются в Шримад Бхагаватам, ему больше не придется рождаться в материальном мире. Tyaktva deham, when giving up this body, Оставив это тело, punar janma naiti, he does not again take birth. он больше не будет рождаться. But he says, mam eti, he comes to me. Но Кришна говорит, такой человек придет ко He мне. attains Krishna in his eternal abode. Он воссоединится с Кришной в его вечной обители. This is the power of Krishna's birth and activities. Таково могущество рождения и деяний Today we have an Кришны. opportunity to hear about this. И сегодня у нас есть возможность об этом The subject послушать. matter is very purifying. И эта тема разговора очень So today, очищающая. we will listen to the narration from this literature, Srimad Bhagavatam, about Krishna's appearance in this world. И сегодня мы будем слушать описание, данное в этой книге, в Шримад Бхагаватам, о том, как явился в этом мире Кришна. Нормально? Канал, нормально. Нормально? Канал. Канал, нормально.
by him. Кого вы встретите в своей жизни, тоже находится под его властью. Everything. It is under his control. Все находится под его властью. When someone becomes a devotee of Krishna, they realize this truth about him. Когда человек становится преданным Кришне, он осознает эту истину о нем. And their life becomes free from worry. И тогда в жизни такого человека не остается беспокойств. Because everything is in his hands. Потому что все его в руках. If I want to give my life to Krishna, he will reciprocate with me. Если я захочу отдать свою жизнь Кришне, он ответит мне. I have nothing to worry about. Мне не о чем Krishna is беспокоиться. all good. Потому что Кришна всеблагой. Oh, well then why does suffering come? Тогда откуда же страдания в этом мире? If Krishna is all good, Если Кришна всеблагой, someone may say, why doesn't Krishna always make us happy? кто-то может сказать, почему же Кришна не делает, чтобы мы всегда были счастливы? And the answer is, you have created this suffering И ответ в том, что вы сами порождаете свои by страдания. your activities separate from Krishna. Когда вы делаете что-то отдельно от Кришны. So all suffering and also all material happiness, it comes from our own karma. Все страдания, а также все материальное счастье, все это происходит из нашей собственной кармы. But if we give our life to Krishna, Но если мы отдадим свою жизнь if we serve Кришне, Krishna, если мы будем служить then Кришне, automatically we'll become happy and peaceful. тогда мы естественным образом будем счастливы и спокойны. By knowing that He is the supreme control. Потому что мы будем знать, Он Верховный Повелитель. Third thing, tretya, И третий аспект. Suhridam Sarva Bhutanam. Here, Krishna is saying that I am the friend, the well-wishing friend that is within every living being's heart. Здесь Кришна говорит, что Он друг, желающий блага живому существу, и Он находится в сердце каждого живого существа. Would you like to have a friend that is always with you, always helping you in every way? Хотели бы вы, чтобы у вас был друг, который всегда с вами и всегда вам помогает всеми возможными способами? Always protecting you, Всегда вас защищает, always looking out for your well-being, всегда ищет только вашего блага, always arranging everything for you? всегда для вас все устраивает. Well, you already have that person in Но your у вас heart, уже есть такой друг в вашем сердце, but you're not realizing it. но вы этого пока не осознаете. It is a fact. Это факт. But in order to realize that Krishna is present in our heart, we have to become purified. Но чтобы осознать присутствие Кришны в своем сердце, мы должны очиститься. When we are purified, then automatically we will experience directly that Krishna is within our heart. Когда сердце наше будет чистым, мы естественным образом напрямую будем чувствовать, что Кришна у нас в сердце. This is called Krishna consciousness, И это называется сознание Кришны, God realization. а также осознание Бога. So Krishna says, if anyone knows me in these three ways, automatically they will become peaceful. И Кришна говорит, если кто-нибудь познает меня во всех этих трех аспектах, он, естественно, будет счастлив и спокоен. You heard the word in Sanskrit shanti before? Ever Вы heard уже this word? слышали слово на санскрите шанти? Может Shanti. быть, кто-то слышал об этом? Everyone say Можете shanti. повторить все. Shanti. 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 In the Vedas, there are many mantras that have this word there. В Ведах многие мантры содержат это слово. Om Shanti Shanti Shanti, like this. Например, вот такая. So everyone wants peace, Все Shanti. хотят мира и спокойствия, But in шанти. the material world, no one is getting this. Но в материальном мире обычно этого нет ни у кого. So therefore we have to connect ourselves with Krishna. Поэтому мы должны связаться с Кришной. That process of connecting with Krishna is called Bhakti Yoga. И процесс связи с Кришной называется бхакти-йога. Do you know the meaning of the word yoga? Знаете, что значит само слово йога? Yoga. We see this all over the place now. Yoga, yoga, Мы yoga. теперь повсюду видим это слово йога, All over йога, the йога. world, По всему миру. people are advertising yoga.
По всему миру люди теперь рекламируют йогу. But what is the meaning of the word yoga? Но что же означает само слово йога? Связь или путь? Yes. To unite, Объединять, to connect. связывать. It's called yoga. Это называется йога. Just like in mathematics, the symbol plus, Так же, как в математике, символ плюс it connects two numbers. связывает между собой две цифры. So yoga in the Vedas is described as the process that myself, my own soul, can be connected with the Supreme Soul, Krishna. И в Ведах йога обозначает процесс, когда моя душа, то есть я сам, могу быть связан с Кришной. And there are different types of yoga for different levels of persons. И есть разные типы йоги для людей, которые стоят на разных ступенях духовного But the most развития. powerful process of yoga that can connect you fully with the Supreme Person is called Bhakti Yoga, the yoga of love. Но самый могущественный процесс йоги, который может дать вам полную связь с Кришной, называется бхакти-йога или йога любви. Bhakti means devotional love. Бхакти означает любовь в преданности. It is actually a different type of love than what we see in the material world. И эта любовь отличается от той, которую мы видим в материальном мире. We see love, we are searching for love, but the love in the material world is always mixed, it is not pure. Мы видим любовь, мы всегда ищем любви, но любовь в материальном мире, она всегда с чем-то смешана, не чиста. Because the love is motivated by my own selfish interest. Потому что здесь мотивацией к любви служат мои собственные эгоистичные интересы. If you satisfy my senses, I'll satisfy yours. Если ты будешь удовлетворять мои чувства, я удовлетворю Like твои. a business transaction. Это подобно сделке. And if you don't satisfy my senses, then bye-bye. А если не будешь удовлетворять мои чувства, прощай. That is not love. Это не любовь. That is only the appearance of love from this body made of flesh, blood, bones, like that. Это просто подобие любви, которое происходит из этого тела, созданного из плоти и крови. Actually, love comes from the soul. Настоящая любовь идет из души. That's why we're searching for it, because we're soul. Поэтому мы ее ищем, мы же души. But we're trying to get it through these temporary senses. Но мы пытаемся ее получить посредством временных чувств. So when we connect with Krishna through the science of Bhakti Yoga, we will find our eternal loving relationship with Him. И когда мы свяжемся с Кришной через процесс науки бхакти-йоги, мы найдем свои вечные любовные отношения с Ним. So in order to help us to connect with Him, Krishna Himself has come to this world. И для того, чтобы помочь нам связаться с Ним, Кришна лично пришел в этот мир. If we hear about Him, how He was born, how He went through His childhood, all of His whole life, then we will become attracted to Krishna. И если мы будем слушать о Нем, слушать о том, как Он был рожден, то, какие игры Он являл в своем детстве, мы сможем связаться с Ним, потому что Он будет нас привлекать. Hearing about Krishna is not ordinary sound. Слушать о Кришне – это не значит слушать обычный It is звук. called Krishna Katha. Это называется Кришна-катха. Yes. And the very highest self-realized persons, they love to hear this Krishna Katha. Величайшие, совершенные, осознавшие себя и истину личности, им нравится слушать Кришна-катху. Bhavo sadat shrotra mano viramam. They derive great happiness and ecstasy hearing about Krishna. Они получают великое счастье и блаженство, когда слушают о Кришне. And it is also like a healing medicine. When we take this through our ears, this medicine cures our heart disease. И это целительное лекарство, потому что когда мы слушаем и принимаем это в сердце, это лекарство исцеляет нашу сердечную болезнь. This causes us to continue to stay life after life and have to take birth in the material world. But Krishna Katha ends that. Эта болезнь является причиной, по которой мы должны все время рождаться в материальном мире
и все время продолжать страдать здесь. Но Кришна Катха заканчивает этот цикл. So we are going to hear about Krishna's appearance in this world. И мы будем слушать о явлении Кришны в этом мире. So I want to read a bit from this book, Я but хочу first I'm немного- going to describe the general history of Krishna's appearance. Я хочу немного почитать из этой книги, но прежде всего я хочу описать общую историю явления Кришны. And I'm describing it in brief, otherwise it would take many hours. Я ее расскажу вкратце, иначе нам потребовалось бы много часов. Where's my watch? Где мои часы, Oh, I have it кстати? here. Okay. Because we also have a very nice feast for everyone today. Потому что также нас всех ждет чудесное угощение. So, 5,000 years ago, the demigoddess of our planet Earth, she was feeling very overburdened because there were so many demoniac military forces on the Earth at that time. Да, 5000 лет назад полубогиня, которая присматривает за планетой Земля, она чувствовала невыносимую тяжесть от всех военных сил, которые расплодили демоны на этой планете. Before we narrate this story, you will repeat one mantra. Но перед тем, как мы начнем рассказывать эту историю, повторите, пожалуйста, за мной одну мантру. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. So these are the invocation mantras for the Srimad Bhagavatam. Это вступительные мантры, которые находятся в самом начале Шримад Бхагаватам. So this is the 10th canto of the Bhagavatam, after 9 cantos, which have many thousands of verses. И вот эта книга, это 10-я песня Шримад Бхагаватам, а перед ней все 9 песней, в которых очень много стихов. So this has 90 chapters in this 10th canto, В 10-й песне 90 глав, and also a few thousand verses и in также Sanskrit. несколько тысяч стихов на санскрите. Now this is luckily translated into most of the languages in the world, major languages. Теперь, к счастью, это уже переведено на большую часть основных языков мира. So we can hear the authentic, authorized history of Krishna's life. Таким образом, мы можем теперь слушать авторитетную историю о жизни Кришны. Today in India, there are millions of people who are celebrating this day when Lord Sri Krishna appeared on this planet 5,000 years ago. И сегодня по всей Индии миллионы людей отмечают этот день, день явления Господа Кришны в этот мир. Just like you saw this dance before, there are thousands and thousands of locations all around India where incredible dance performances are going on, depicting Krishna's life in the dance form. Точно так же, как сегодня вы видели прекрасный танец, по всей Индии, во множестве мест, во многих тысячах мест, и повсюду идут прекрасные сложные танцы, которые через танец описывают всю жизнь и деяния Кришны. But now, since 50 years ago, now this is being celebrated all over the world. Но последние 50 лет это уже отмечают по всему миру.
You can even see on YouTube many different festivals from different parts of the world on this day are being shown. На YouTube можно увидеть, как в разных частях мира в этот день проходит празднество. There are also very elaborate dramas that are much more extensive than the little skit that we saw, depicting Krishna's activities. И также сегодня повсюду проходят довольно сложные и большие спектакли, не очень похожие на те маленькие зарисовки, которые мы сегодня видели, но в которых также рассказываются подробно о деяниях Кришны. And very wonderful musical presentations. А также чудесные музыкальные сцены, пение, танец. Rejoicing Все вокруг that Krishna радуются. appeared in this world. Радуются тому, что Кришна появился в So этом his мире. appearance is the biggest birthday party on the planet and in the universe. Поэтому его день явления – это самая крупная вечеринка в честь дня рождения не только на планете, но и во всей Вселенной. And in some places they also make very big cakes, birthday cakes. В for некоторых Krishna. местах пекут также огромные торты в честь And they дня offer this to рождения Кришны. Krishna and distribute to everyone. Они предлагают это Кришне, и потом раздают всем So this is a присутствующим. very wonderful culture. Это чудесная культура. But those who are in knowledge of Krishna, they understand the actual history of how and why Krishna appeared in this world. Но те, кто обладает знанием о Кришне, они понимают, почему и зачем Кришна появился в этом мире. Now when Krishna was here, as I told, he spoke this great teaching called the Bhagavad Gita, and in that teaching he explained why he appears in this world. Как я уже говорил, когда Кришна был здесь, на этой планете, он произнес это великое учение Бхагавад-гиту. И именно там он сам лично объяснил, почему же он является в этом мире. Why does he descend as an avatar from the spiritual world here to the material world? Почему он не сходит как аватар из духовного мира в материальный? What purpose does he have? С какой целью он приходит? So in the Bhagavad Gita, his very famous words are there. В Бхагавад-гите присутствуют его известные слова. And in India, those people who come from the Hindu or Vedic culture, they know this verse in Sanskrit. И в Индии все те, кто воспитан в ведической культуре или в религии хинду, они все знают этот стих на санскрите. I'm telling this verse. Я сейчас его произнесу. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. So these two verses, Krishna is telling that I appear in this world whenever and wherever there is a decline in dharma, religious activity. В этих двух стихах Кришна рассказывает о том, что он появляется в этом мире тогда и там, где наблюдается снижение религиозной деятельности. The word dharma, nowadays people hear this word, it's a very common word in various languages, it is entered. В наше время слово дхарма уже известно во многих языках мира. But what is the meaning of dharma? Но что оно означает? Dharma does not mean only religion. Дхарма не означает только Sometimes it's религию. translated like that. Иногда это переводят как религия. And dharma also does not mean only duties. И дхарма также не означает только лишь долг. But dharma means our constitutional activity. Но дхарма на самом деле означает тот вид деятельности, который присущ нам изначально. So Krishna has established dharma, activities within this world, so that we can transcend the material cycle of birth and death. И Кришна установил дхарму или тот вид деятельности, который должны выполнять все в материальном мире, для того, чтобы мы могли преодолеть этот круговорот материальной деятельности и воссоединиться с ним в мире духовном. All of this is depicted in the Vedas, which dharma we should do. И
И все это рассказывается в Ведах. Там говорится о том, какую дхарму мы должны выполнять. So that we can be happy in this world and in the next life. Для того, чтобы мы могли быть счастливы как в этом мире, так и в следующей That we жизни. can go beyond the material world of birth and death. Чтобы мы могли выйти из материального мира, рождения и And смертей. that we can live in the spiritual world eternally. И вечно жить в духовном мире. Ultimately, Dharma is meant for this. В конечном итоге дхарма предназначена для этого. But sometimes Dharma becomes disturbed and it diminishes. Но иногда дхарма нарушается, и она практически исчезает с планеты. Due to very negative forces. Под влиянием различных отрицательных сил. So Krishna is telling here that whenever this happens, or wherever it happens, that Dharma goes down, then I come to reestablish Dharma. И Кришна говорит здесь, что всякий раз, когда он видит, что дхарма практически исчезает с лица земли, он приходит именно туда. When the irreligion and the opposite of Dharma, which is called adharma, when it rises up, at that time Krishna comes. Когда возрастает атеизм, тогда Кришна приходит. Атеизм также называют адхарма. So, then he says, Sambhavami yuge yuge, I appear in this world on a regular schedule, yuga after yuga, age after age. И также он говорит, что я регулярно появляюсь в этом мире, юга за югой, то есть эпоха за эпохой. And then he says, to save my devotees, paritranaya sadhunam, to liberate the saintly persons from the demoniac forces. Затем он говорит, я прихожу, чтобы спасать святых людей от демонических сил, освобождать своих преданных. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam, and to destroy the demoniac persons. А также, чтобы уничтожать демонических людей. Vinashaya cha duskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. So I come regularly to accomplish this. Он говорит, я прихожу регулярно, чтобы выполнять все эти задачи. And when Krishna comes, he manifests in this world through his spiritual energy called Yogamaya. И когда Кришна приходит, он проявляется в этом мире через свою духовную энергию, которая называется йога He's майя. not forced to take birth like the ordinary living beings by their past karma. We are forced to take birth. Он не вынужден рождаться в этом мире, как обычные смертные живые существа, потому что мы все вынуждены рождаться благодаря своей прошлой карме. But Krishna comes of his own will. Но Кришна приходит по собственной No one воле. can force him to come. Никто не может вынудить его And he прийти. comes to do good for everyone. И он приходит, чтобы дарить благо всему живому. Because he is the friend of every living entity. Потому что он друг всех живых существ. And he wants to invite us to come to live our eternal life with him. И он хочет пригласить нас прийти и жить нашу вечную жизнь с ним. So, how do we know that Krishna is reality? Откуда же мы знаем, что Кришна это и есть How do we реальность? know that these literatures are true? Откуда мы знаем, что эти писания говорят правду? There were millions of witnesses that saw Krishna. Были миллионы свидетелей, которые видели There are Кришну. tremendous histories that have been written all throughout thousands of years. И за эти тысячи лет написано много историй. But also there are realized souls who have become completely perfect, and Krishna has revealed themselves to them. Но также есть осознавшие души, которые достигли полного совершенства, и им Кришна открыл себя. The bhakti yoga process is for realizing Krishna. Потому что процесс бхакти-йоги предназначен для того, чтобы осознать Кришну. And if we practice this with our heart, Krishna will reveal himself. И если мы будем практиковать это всем сердцем, Кришна откроет себя нам. So, when Krishna appeared 5,000 years ago, at that time there were very many very demoniac kings on the earth planet, and they were causing so much disturbance.
Когда Кришна явился на этой планете 5000 лет назад, повсюду жило много демонических царей, которые вызывали большие беспорядки. One of them was named Kamsa. Одного из них звали Камса. So he was terrorizing everyone and killing all, even his relatives. Он наводил ужас на всю округу, он убивал даже своих собственных родных. But he was very powerful. Он был очень влиятелен. So he subdued many of the other very great and powerful kings that came under his control. Он подчинил всех окрестных могущественных царей. At that time, the whole world was ruled by very powerful Kshatriya kings, warrior kings, who were saintly. Тогда всем миром управляли могучие воины кшатрию, которые также были святыми. So Krishna, he came down by the request of Brahma, the highest demigod in this material universe. Кришна не шел на землю по просьбе Брамы, высшего полубога в этой материальной вселенной. But why did Brahma request him to come? Но зачем было Браме просить его прийти? Because, as I told before, the earth planet demigoddess, Bhumi, she was feeling so much disturbance and burden on her body, the earth planet. Потому что, как я уже начал рассказывать, полубогиня Земли, ее зовут Буми, чувствовала невыносимую тяжесть от той ноши, которая лежала на ней. So she took the form of a cow, and she approached Brahma in the higher planetary system. Поэтому она приняла облик коровы и подошла к Браме на высшей планетной системе. And she had tears in her eyes. Со слезами на глазах. And then Brahma said, okay, we will go to the Lord Vishnu. И Брама сказал, хорошо, мы пойдем к Господу And Вишну. along with the other demigods like Lord Shiva and other saints, they approached the ocean of milk where Lord Vishnu resides in our universe. И сопровождаемые другими полубогами, такими как Господь Шива и другими святыми, они все пришли к Молочному океану, где возлежит Господь Вишну в материальной вселенной. At that time, Brahma went into a mystic meditation, trance, and then he received the message of Krishna. Тогда Брахма вошел в мистическую медитацию, в транс и получил в этом трансе послание от Кришны. And he told, yes, very soon now, I myself am going to appear, and I am going to rectify the situation. So all of you demigods, you should also take birth in human society on the earth planet. Кришна сказал, очень скоро я лично появлюсь в этой материальной вселенной, и я буду лично исправлять ситуацию. Поэтому вам, всем полубогам, надлежит также родиться на планете Земля в человеческом сообществе. So this is the setting of the appearance of Krishna. И это сцена, которая предваряла явление Кришны. Now, the wedding, there was a very big royal wedding going on, where Vasudeva, a great Kshatriya king, in the Moon dynasty, he was being married on that day to a great princess named Devaki. And they were being driven in the chariot with a huge royal procession, much bigger than the British wedding receptions, much bigger. Thousands of chariots, horses, elephants, everything, dancing girls. И однажды на планете Земля происходило великое бракосочетание царя Васудева, который происходил из лунной династии. Его женили на прекрасной принцессе. И эта сама церемония была гораздо величественнее и пышнее, нежели чем любое бракосочетание, например, членов британского королевского рода. Было много танцев, 1000 колесниц и так далее. So, the brother of Devaki, he was this demoniac king, Kamsa. But because he had affection for his younger sister, he agreed, although he was king, but he agreed to personally drive the chariot and the horses in this procession. Братом невесты Деваки был как раз тот самый демонический царь Камса, но поскольку он все-таки любил свою сестру, он согласился
хоть и будучи царем, лично повести колесницу, на которой восседали жених и невеста. So, as this great rejoicing was going on, suddenly there was a voice from the sky. И посреди этой радостной процессии вдруг раздался глас с неба. And everyone heard it. И все его услышали. What did the voice say? Что же сказал тот глас? Damodari. What did the voice say from the sky? Дамодари, что там возвестил глас с неба? Does she know? Знаешь? Okay, we can tell. Oh, Kamsa. Глупец. Почему? 8-й сын твоей сестры убьет тебя. Yeah. So Kamsa, because he was so demoniac, as soon as he heard this statement that you are such a fool, you're driving the chariot of your sister, but the 8th child of your sister is going to kill you. Камса, он был таким демоном, что как только он услышал это послание, что ты такой дурак, ты везешь колесницу своей собственной сестры, 8-й ребенок, который станет причиной твоей смерти. And even though she was his sister, on her wedding day, he was so demoniac that immediately he turned around, grabbed the hair of his sister, pulled out his sword, and he was ready to kill her and cut off her head. Даже несмотря на то, что это был день свадьбы его собственной сестры, он был таким демоном, что он тут же обернулся к ней, схватил ее за косы, вытащил меч из ножен и уже готовился было убить ее. This is very shocking to everyone. И все были в абсолютном шоке. This is the nature of demons. Но такова природа демонов. They'll kill anyone who obstructs their happiness, Они убьют любого, кто станет препятствием на их пути. even their own sister. Даже собственную сестру. So now, Vasudev, the husband, he immediately began to plead with Kamsa, Kamsa, please listen, this is not good for you to do this. И теперь Васудев, новоиспеченный муж, он тут же стал увещевать Камсу. Камса, пожалуйста, послушай, тебе совсем не годится так поступать. He gave many arguments. И он привел ему много He доводов. tried to reason with Kamsa Он пытался увещевать его на основе логики. by telling him, Kamsa, everyone who has a material body, they will have to die at some point, Говоря ему, sooner or Камса, later. любого, у кого есть материальное тело, любому такому человеку придется умирать рано или поздно. Because the soul is only in this body temporarily, Потому что душа в этом теле все равно временна. and the soul will have to leave this body, go into another one. И душе придется оставить тело и перейти в So why are следующее. you so frightened of death? Так почему же ты так боишься смерти? And he gave him very many other philosophical reasons Он также привел ему много why других he should not философских kill причин, his sister. по которым не следует убивать собственную сестру. But he could see that Kamsa was still not ready to change his mind. Но он мог заметить, что Камса все еще не готов был передумать. So then he said to him, Kamsa, the voice said that the 8th child of Devaki is the one that you must fear. So I promise to you that all the children as they are born from her, one by one, I will bring them to you. И тогда он сказал: слушай, Камса, глаз с неба сказал, что только 8-й ребенок Деваки, твоей сестры, убьет тебя. Я обещаю тебе, что как только будут рождаться дети, я буду приносить их тебе. So Kamsa was satisfied by this, and they continued the procession. Это удовлетворило Камсу, и они продолжили процессию. So now, year by year, Devaki gave birth to a male child, one after. И вот год за годом Деваки рождала сыновей, одного за другим. And Vasudev kept his promise. He gave the child to Kamsa. И Васудев держал слово, он отдавал детей Камсе. But with the first child, Kamsa softened his heart a little bit,
And he said, oh, but it said the 8th child, so no need. Когда родился первый ребенок, сердце Камсы немного смягчилось, и он сказал, ну ладно, там же сказано 8-й ребенок, сейчас нет But необходимости. Vasudeva knew, cannot trust the demoniac person. Но Васудев знал, что демонам доверять Just нельзя. after that, Kamsa's mind was changed by Narada, И сразу после этого Камса передумал под влиянием Нарады, because Narada wanted to hurry up Krishna's appearance in the world. потому что Нарада хотел ускорить появление Кришны в этом So мире. he told Kamsa, you shouldn't trust them, the demigods, their voices. It could be any child. Поэтому он сказал Камсе, что тому не следует доверять полубогам и всем этим голосам с неба, потому что на самом деле это мог быть любой ребенок. So now, Kamsa changed his mind and he began to kill every child. Поэтому теперь Камса решил передумать и начал убивать каждого ребенка. So 6 sons were born and they were killed by Kamsa. 6 сыновей родились и были убиты Камсой. But actually there's even another story why these 6 children were killed. На самом деле есть и другая история, которая объясняет, почему были убиты эти 6 Because детей. in the previous lives, these 6 children, they were the sons of very great rishi, and they committed some very heavy offense, so they were destined to take birth and be killed as children. But after being killed, then they returned to their position. Потому что в предыдущих жизнях эти 6 детей были существами, которые совершили очень великое оскорбление, поэтому их прокляли, потому что они должны были родиться и быть убитыми прямо в младенчестве. Но после этого они вновь обрели свое прежнее положение. So now the 7th pregnancy came into the womb of Devaki. И вот Деваки забеременела 7-й раз. And this pregnancy was actually another expansion of Krishna in Ananta, who came into the womb of Devaki to prepare for Krishna's appearance. И эта беременность, на самом деле, это была еще одна экспансия Кришны, которую зовут Ананта. И он пришел для того, чтобы подготовить лона Деваки к появлению Кришны. But now the Supreme Lord gave an instruction to his Yogamaya power, his Yogamaya Shakti, that she should transfer the child from the womb of Devaki into the womb of Rohini, who was another wife of Vasudeva, and she was staying, to keep safe from Kamsa, she was staying in Braj, along with Nanda Maharaj, Yashoda, and all the Brijvasis. И вот теперь Кришна повелел своей энергии йога Майи, которая управляет всеми его играми, чтобы та перенесла этого младенца из лона Деваки в лоно Рахини, второй жены Васудева, которая для того, чтобы спастись от Камсы, жила вместе с Нандой Махараджем, Йашодой и другими Враджаваси во Вриндаване. So by the power of Yogamaya, the child was transferred from her womb to Rohini's womb, and it appeared that Devaki had a miscarriage. Поэтому силой йога Майя ребенок был перенесен из лона Деваки в лоно Рахини, и казалось, что у Деваки был выкидыш. So now the appearance of Krishna was ready to take place. И вот теперь все было готово к появлению Кришны. And it is described very nicely in the Srimad Bhagavatam that Vasudeva, he received Krishna within his mind. И в Шримад Бхагаватам дается подробное описание того, что Васудев на самом деле принял Кришну в своем собственном уме. Krishna's appearance did not happen in the same way that human beings are conceived. Явление Кришны не происходит таким же образом, каким бывают зачаты люди. But Vasudeva carried Krishna within his heart. Но Васудев нес Кришну в своем сердце. And by the process called Diksha, he was transferred. Krishna was transferred from the heart and mind of Vasudeva to the heart and mind of Devaki. И было через процесс, который называется Дикша,
дальше, Кришна был перенесен из сердца и ума Васудева в сердце и ум Деваки. When Devaki received Krishna within her heart, and he began to occupy her womb, at that time she became very effulgent and beautiful. И когда Деваки получила Кришну в свое сердце, и он начал занимать ее лоно, тогда вся она стала очень сияющей и красивой. And all auspicious omens were found all throughout nature, all throughout the world. И повсюду в природе, по всему миру можно было видеть множество благоприятных знаков. The constellations of all the planets made everything very favorable. Положение всех планет было таким, что все было очень благоприятно. Everyone on the planet felt a special joy in their heart. И все на планете как-то по-особому радовались в сердце. And as the months went by, Devaki became more and more effulgent and beautiful. Месяцы шли, и Деваки становилась все более сияющей и прекрасной. And now Kamsa was very, very concerned because the 8th child is now there. He could see. И вот Камса теперь действительно начал беспокоиться, потому что это был 8-й ребенок, и он прекрасно мог видеть, что происходит. And he could also see the symptoms in Devaki that definitely the Supreme Lord, he has taken birth in her womb now. Он также мог заметить по Деваке, что несомненно Верховный Господь сейчас сам находится в ее лоне. But Kamsa realized that he cannot kill his sister. Но Камса осознал, что не может убить свою сестру. He thought about it. Он думал об этом. Maybe I should just kill her and then the 8th child cannot take birth. Он думал, может мне просто убить ее, и тогда 8-й ребенок просто не сможет родиться. But when he saw how effulgent she was, he realized, no, the Supreme Lord, his purpose has already been fulfilled. Но когда он увидел, насколько она была сияющей, он осознал, что Верховный Господь уже исполнил цель. And if I kill her, then I'll become very defamed all over the world. И если я убью ее сейчас, меня будут бесчестить по всему миру. So now he began waiting for the time of the child to be born. Поэтому теперь он решил дождаться рождения ребенка. And he began constantly thinking about Krishna in fear. И в страхе он стал постоянно думать о Кришне. Every moment he was thinking about Krishna. Каждое мгновение он думал о The 8th Кришне. child is coming. The 8th child is supposed to kill me. 8-й ребенок скоро родится. 8-й ребенок должен убить меня. Even when he was eating, even when he was lying down and resting, Даже когда он ел, когда он лежал и пытался even in отдохнуть, his dreams, даже во he was сне, constantly thinking of он Krishna. постоянно думал о Кришне. So he became quite Krishna conscious. Поэтому он стал в достаточной степени сознающим Кришну. But this is not accepted as actual Krishna consciousness, as actual bhakti yoga, because he wanted to kill Krishna. Но это не принимается как настоящее сознание Кришны, как настоящая бхакти-йога, потому что он хотел убить Кришну. So at this point now, Yogamaya was informed by Krishna. И вот теперь Йога Майю Кришна поставил в известность She Йогу gave a Майю. message. What? So Yogamaya was told by the Supreme Lord, you should take birth from the womb of Yashoda, and you should appear as a little girl in Braj. Кришна повелел Йога Майя, ты должна родиться из лона Ешоды и появиться маленькой девочкой во Врадже. And then, at that time, on the evening, in the midnight hour, in the prison house of Kamsa, Krishna appeared from the womb of Devaki. И в полночь в тюрьме Камсы Кришна явился из лона Деваки. And in the prison house of Kamsa, everything became effulgent and lit up. И вся Very тюрьма bright. Камсы
стала вдруг ярко освещена. But when Krishna appeared, he appeared with 4 arms, like 16-year-old boy, very beautiful, decorated with golden crown and garments and everything. Но Кришна явился четырехруким, прекрасным 16-летним юношей, который был украшен многими драгоценностями и золотой короной. He did not appear like a little baby child. Он не появился как маленький младенец. So now Vasudeva and Devaki, they began to offer prayers. Васудева и Деваки стали возносить молитвы Верховному Very Господу. beautiful, wonderful prayers. Прекрасные молитвы. They became completely absorbed in him. Они полностью были погружены в созерцание Кришны. And then Krishna himself informed them that actually you have been my parents in previous life also. И Кришна дал им знать, что на самом деле они были его родителями и в предыдущих его жизнях. You were Prishni and Sutapa amongst the demigods, and I became your son Prishni Garba. Он рассказал, среди полубогов вы были Пришни и Сутапой, а я стал вашим сыном Пришни Гарбой. And in next birth you became Diti and Kashyapa, and I became your son as Vamanadev. В следующей жизни вы стали Дити и Кашьяпой, а я стал вашим сыном Ваманадевом. Now in this life, I am become your son as Krishna. Теперь в этой жизни я стал вашим сыном, как You are my Кришна. eternal parents. Вы мои вечные родители. So I'm very pleased with you. You did many austerities in previous lives to have me as your son. Я очень доволен вами. Вы совершили множество аскез в прошлых And жизнях, your чтобы hearts were completely получить pure меня в сыновья. of Ваши any сердца material были desires. полностью чисты от любых материальных желаний. So then at that time, Devaki, she was fearful that Kamsa would come and kill him. Деваки испугалась, что Камса придет и убьет его. Her motherly affection, even though he's Supreme Lord, her motherly affection overwhelmed her. Даже несмотря на то, что она понимала, что перед ней стоит сам Верховный Господь, материнская любовь переполнила ее. So now Krishna said, I want that you will take me across the Yamuna River, and I will take the form of a small baby. И Кришна сказал, я хочу, чтобы вы перенесли меня через Ямуну, а я приму облик маленького младенца. And you will take me to the house of Nanda Maharaj, where Yashoda has just given birth to a baby girl. И вы принесете меня в дом Нанды Махараджа, где Ешода как раз родила маленькую девочку. And you should exchange me and bring the baby girl back here and leave me there. И вы должны поменять меня на эту девочку, принести в тюрьму девочку, а меня оставить там. So now, Krishna became a little baby, Кришна стал младенцем. and by his power of Yogamaya, all the guards who were guarding the prison fell asleep. All the iron shackles fell off the feet of Vasudeva, and the big doors opened so that he could carry Krishna across the Yamuna River. И под влиянием его энергии Йога-майя вся стража в тюрьме вдруг заснула крепким сном, оковы с Васудева спали, тяжелые двери растворились сами собой, и все было готово для того, чтобы он смог перенести Кришну на своей голове в Вриндаван. So at that time, the Yamuna River was roaring and rushing, very fierce. Тогда Ямуна неслась стремительно и была очень бурной. But the Yamuna gave a way for him to cross over. Но ее воды расступились, чтобы Васудев смог пройти. And then he came to the village of Gokul, where Nanda Maharaj's house was. И он пришел в деревню, которая называлась Гокула. Там был дом Нанды And Махараджа. everyone was asleep by the influence of Yogamaya. Под влиянием Йога-майя все вокруг спали. He entered into the house where Mother Yashoda was lying there, and he saw the baby girl. Он вошел в дом, где лежала мама Ешода, он увидел малышку-девочку. So now he replaced Krishna there and took the baby girl with him and came back to the prison house of Kamsa. Он положил туда Кришну, взял маленькую девочку и вернулся в тюрьму Камсы. And when he came back, he put his chains back on. И когда он вошел в тюрьму, он вновь надел на себя оковы. So this is the description
of how Krishna was transferred to Gokul Vrindavan. Это описывает, как Кришна был перенесен в Гокул, во Вриндаван. The next morning, Kamsa was very anxious. На следующее утро Камса стал очень беспокоиться. And he immediately came rushing into the prison house. Он бегом прибежал в тюрьму. The young baby was there and the baby was crying. Там была малышка, девочка, она плакала. So now, Kamsa came in and grabbed the baby. Камса ворвался внутрь и схватил And младенца. Devaki said, but it was supposed to be a male child. А This is a Деваки female воскликнула, child. ведь должен же был быть мальчик, а это девочка. And he didn't listen at all. Камса ее совсем не So слушал. now he took the child and he attempted to throw the child on the floor И and kill it. попытался с размаху бросить ее об пол и убить ее. But the child slipped from his hands and flew up into the sky. Но младенец соскользнул из его рук и взмыл в небо. And there, the demigoddess Durga, with 8 arms И там and holding появилась different weapons, manifested полубогиня in the Дурга sky. с 8 руками, каждая из которых было по оружию. Она проявилась как And будто бы then в she told to небесах. Kamsa, И она сказала: Камса, you have already been defeated ты уже потерпел поражение. because the child has already taken birth somewhere Потому else. что ребенок уже родился где-то в другом месте. So you can never overcome the plan of the Supreme Lord. Ты никогда не сможешь перехитрить Верховного And from Господа. that day, the goddess Durga was always worshipped in this world. С того дня богине Дурги всегда поклоняются в She is the этом мире. manifestation of the external energy of this material world called Mahamaya. Она является проявлением энергии Господа, внешней энергии Господа, которая называется Махамая. So now Kamsa became very regretful that he had killed all these children. Камса теперь стал сожалеть о том, что он убил всех остальных детей. And he apologized. И он To Devaki and извинился Vasudeva. перед Деваки и And they Васудевом. forgave him. Они простили его. But now when he went back to his demoniac ministers, they all convinced him, no, we can't trust anyone. So we should harass everywhere, in every town and village. We should find any child that has been born in the last 10 days and kill that child. Но теперь, когда он вернулся к своим министрам и демонам, те принялись убеждать его, что они не могут никому доверять, и им следует устроить охоту и проверять по всем деревням и весям, по всем окрестностям, не родился ли где ребенок за последние 10 дней. И каждого такого ребенка им нужно найти и принести к Камсе. And we should also disturb all the sacrifices of the brahmanas. И также они решили, что нужно помешать всем браманам проводить And we should also жертвоприношения, kill cows. а также убивать коров. Because the cows give milk and is made into butter and ghee, and with that they perform the yagyas. Потому что коровы дают молоко, из них делают масло, потом топленое масло, а именно топленое масло используется для So жертвоприношений. now Kamsa started to perform all these heinous activities, killing children everywhere. И вот Камса стал совершать все эти бесчестные поступки и убивать детей повсюду. He sent all of his demoniac forces Он everywhere. повсюду разослал своих слуг демонов. So in this way, the appearance of Krishna within this world took place. Таким образом произошло явление Кришны в But этом in мире. Vrindavan, there, Nanda and Yashoda, the next morning, they saw their beautiful child Krishna. Но во Вриндаване на следующее утро Нанда и Йашода увидели своего прекрасного малыша And they Кришну. were amazed by his beauty. Его красота просто He очаровала looked их. like a bluish lotus flower. Он казался голубоватым цветком Every лотоса. part of his body was delicate and beautiful, like bluish lotus flower and blue sapphires. Каждая часть его тела была нежной и прекрасной, подобно голубоватому цветку лотоса или голубому сапфиру. And Nanda Maharaj, the king of the cowherd people of Braj, became very joyful and he held a huge festival. Нанда Махарадж, царь всех пастухов Браджи, очень обрадовался и тут же устроил огромный праздник. Now he gathered together all the Brahmins and all the people of Braj and he gave charity of thousands of cows
to the Brahmins. Он собрал всех браманов и всех пастухов в Раджа и стал раздавать 1000 коров браманам. All the musicians came, all the dancers came, they held a huge festival. Собрались музыканты и танцоры, и был большой And праздник. everyone was rejoicing and singing for the birth of Nanda Maharaja's child. Все радовались и пели во славу рождения ребенка Мананды Махараджа. That day of Krishna's appearance, the festival of his appearance is called Nanda Utsav, which we will celebrate tomorrow. И праздник в честь дня рождения Кришны называется Нанда Утсав, и мы будем отмечать его завтра. So in this way, Krishna's birth and his appearance are described in the Bhagavatam. I've told only a very short summary. Таким образом, в Бхагаватам описывается то, как являлся в этом мире Кришна. Я рассказала это совсем коротко. But after this, various demons came to try to kill Krishna even when he was a baby. Но потом стали приходить различные демоны, пытающиеся убить Кришну, даже несмотря на то, что он был младенцем. Все они были друзьями Камсы. Yes, and they were very powerful demons. Очень могущественными And the демонами. first one was a witch named Putana. И первой была демоница, которую звали She came Путана. just a few days after Krishna was born. Она пришла через несколько дней после рождения And she Кришны disguised herself as a very beautiful goddess. и притворилась прекрасной And богиней. everyone thought, oh, how beautiful she is. Все подумали, какая она прекрасная. And she wanted to come and see Krishna, so they let her into the room. Она хотела посмотреть на Кришну, поэтому ее пустили в комнату. But when she came, she put poison on her breasts. Но когда она пришла, она обмазала ядом свою And she грудь. wanted to kill Krishna by this poison. И этим ядом она хотела убить Кришну. So when she approached Krishna's bed, Krishna understood everything. Когда она подошла к ложу Кришны, Кришна все понял. And then she lifted up the child, Она подняла ребенка, and she placed her breast nipple in Krishna's mouth. вложила свой сосок в рот Кришны, And Krishna grabbed onto her breast very tight. а Кришна очень крепко схватился за ее And now he грудь began to suck. и начал сосать. But what happened? Но что произошло? He didn't die from the poison. Он совсем не умер от яда. And he began to suck out the life force Напротив, of this он начал demoness. высасывать все жизненные And силы then she из ran этой out демоницы, и она into the courtyard, выбежала во trying to двор, take the child пытаясь away. оторвать ребенка от груди. Even though she was as strong as 10,000 elephants, Даже she couldn't несмотря pull на the то, child что away. она была сильнее 10 тысяч слонов, She у нее began не screaming, получилось "Child, оторвать leave от me, груди leave me." ребенка. И она закричала: And ребенок, now оставь, her real оставь shape меня. И вот as a теперь huge, она huge, приняла monstrous свою witch. истинную форму, как began to ужасающую, expand into the sky. огромную ведьму. Because in those days the demons could disguise themselves. В те дни демоны And могли change their forms and притворяться и shapes. менять свои They had these облики. mystic powers. У них были такие мистические So now силы. И the вот demon was теперь screaming very демоница loudly, кричала очень and then she громко. crashed to the ground dead. И в своей этой огромной форме она обрушилась And Mother ось Yashoda замертво. was wondering, where's my baby, where's my А мама baby? Ишода переживала, где мой малыш? And then they saw him playing on the hill, which А was потом her huge увидела breast, играющим на холме, And she took который Krishna был down эта ужасная огромная and грудь began praying демоницы. to the Lord, И они сняли Кришну you have и saved my молились baby, you have Господу: saved my baby. Господь, Ты спас моего малыша. In this way, Krishna, even as a little baby, he was the Supreme Lord himself with all powers. Таким образом, даже младенцем Кришна являлся, что он Верховный Господь и обладает всем своим могуществом. So in this way, there are many, many stories and many pastimes. Таким образом, есть очень много историй And we и don't have игр. time to tell these pastimes У нас right now. нет времени, чтобы рассказывать их But все. at least you've heard about the birth, appearance of Krishna in this world. Но хотя бы вы смогли услышать о рождении Кришны в этом мире. So anyone who hears about Krishna's birth on Krishna's Janmastami Day, their hearts will become attracted to Krishna. Любой, кто слушает о рождении Кришны в день его явления в Джанмаштами, будет привлекаться к Кришне всем And if you сердцем. take up the process of bhakti, loving service to Krishna, by hearing about him, your life will become blessed and perfect. И если вы примете процесс бхакти, когда вы будете совершать любовное преданное служение ему,
ваша жизнь станет совершенной и счастливой. And then you can read all of these wonderful books about Krishna's life. Вы также можете читать все эти чудесные книги, Everyone описывающие should have a жизнь copy in their Кришны. home. У каждого должна быть такая книга. Even by дома. having the book in your home, your whole home becomes blessed and auspicious because the book is effulgent spiritual book. Даже если эта книга будет просто лежать у вас дома, ваш дом станет очень благоприятным, сияющим местом, потому что эта книга сама по себе очень благоприятна, сияющая And и if you read духовная. Krishna's book about Krishna's life, then you become Krishna's devotee. А если вы будете читать о жизни Кришны, вы станете преданным And Кришне. your life will become happy and peaceful. Ваша жизнь станет спокойной и счастливой. You'll attain love for Krishna, И вы обретете любовь к Кришне. and your life will become completely blessed. И ваша жизнь будет благословенной. So on this day of Krishna's divine appearance in this world, Krishna Janmastami, we are praying that he will be merciful to all of us and shower his mercy. Поэтому в день божественного явления Кришны, в Кришне Джанмаштами, мы молимся Ему, чтобы Он стал милостив ко всем нам и даровал нам свою милость. And he will give us mercy that we can chant his holy names constantly. Чтобы Он милостиво сделал нас способными постоянно повторять Его святые имена. Because Krishna has appeared in the sound vibration of his holy name. Потому что Кришна появился как звуковая вибрация своих собственных имен. Just as he personally descended 5,000 years ago, he has also descended into our universe in the sound vibration of his name. Точно так же, как Он лично нисшел 5000 лет назад на эту планету, Он также пришел в эту вселенную как звуковая вибрация своего святого And имени. this is why we chant the holy name of Krishna, И именно поэтому мы повторяем because he святые is имена personally Кришны, present. потому что Он лично в них присутствует. And by chanting his name, we become attached to him. А когда мы повторяем Его имена, мы And he привязываемся к Нему, purifies our heart. и Он очищает наши He ends the сердца cycle of birth and death. и заканчивает для нас круговорот He gives рождения и us the highest смерти. benefit in our life. Он дарует нам высшее благо в жизни. So on this day, we rejoice that Krishna has appeared in this world to save all. Поэтому в этот день мы радуемся тому, что Кришна явился в этот мир, чтобы спасти нас всех. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama,